Sport Bantaba bente ñu nuyu waale rek fii si biir lii di kër ji at Star TV bente rek ak ñu ñoo déglu foofu si biir lii di ama radio bi ak ñu nga xam ne rek ñu ngi ñooy toppa on Star TV ama Facebook jamono bi tey nag ñu amal leen beneen programme waxtaan ak kii di ama Sadibou Kamaso fii si biir lii di ama kër ji waxtaan bi nag dina dem si lu nga xam ne rek ne moom lañ gis ama ñaari fan si gannaaw rek jamono bu nga xam ne Gambia Football Federation ñoom nag ñu ngi door pour proposal pour def lii di Gambia League bi Professionalizing League fii si biir lii di ama réew mi loolu nekk lu nga xamante ni dinañ waxtaan ak Mr Sadibou Kamaso si gis-gisam jamono bi dina baax lool su fekkee ne ligue bi dem na to professional league ñëpp loolu la ñuy xaar ama jamono bi waaye nag dinañ si indi ay yaatal ay waxtaan yu nga xam ne Sadibou dina si indi ay leeral bente ñu nga xam ne tamit ñu ngi foro programme bi rek mun ngeen a yónnee si comment section bi lépp lu nga xam ne rek bu ngeen koo laajte kii di Sadibou Kamaso dinañ leen ko jaaral fii si biir lii di ama kër gi am nañ kii di Mbay Koor tamit moom it dinañ ko ama bàyyi mu nuyu fii si kër bi Mbay ñu bàyyi la nga nuyu askan bi. Tom maa ngi la jaajëfal di welcome back Mr Kamaso because li wane na ne Gambian football def ko ñor parce que lu mu xat-xat soo ko koolee dina try pour mu create time parce que lii lañ am we always want to engage ñi nga xam ne am nañ clue ci li ñoo wax xam nañ boppa bi ak génn bi parce que ñeena yi dañ foog ne xëj na dañ leen a attaque waaye attaque bi na nekk lu nekk dëgga so moo tax moom nag gàcce ngalaama since bu mu contesté ñaaka presidency taxut mu lem loxoom involvement am si football for this almost 4 years ñëpp gis nañ ko te ñëpp xam nañ ko so di ko jaajëfal di ko njaaraama ne na continue the good job and he's welcome back as far as football discussions are concerned. All right, thank you very much Mr Kamaso ñu bàyyi rek nga nuyu askan bi fii si Star TV Sport Bantaba. jërëjëf Mbaye jërëjëf sa Thomas Mbay Koor kontaan nañ pour agsi fii tey pour def yenn leeral si yëfi professionalization of the league fii moom kër boo xam ne la saa yu ñu ooyee foog ñu ñëw because gis nañ viewership bi ak listenership bi nit yi dañ dee follow yow it ak Mbay yéen ñaar yëpp li ngeen di def si wàllum tàggat yaram bi xam nga foog ñu ne leen ne gàcce ngalaama parce que lii lañ war a def because foog nit yi ñu mun a gis lan moo nekk di xew te loolu nu moo mun a amee mooy ñi see liggéey ñu see yëngu ñu tax nit yi mun a gis di déglu di xam so kontaan naa trop pour yegg si fii tey pour waxtaan ak yéen pour joxe suma xalaat si yëfi professionalization of the league jërë ngeen jëf. All right, thank you very much Mr Kamaso bente rek comme ma ko waxee rek képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan li di programme bi rek su fekkee am any questions yu nga xam ne bëgg nga koo laajte kii di Sadibou Kamaso rek mun nga yónnee si comment section bi fii si biir lii di kër gi dinañ leen ko jox comme noo leen ko soxlee waaye balaa loolu tamit rek dinañ dem xool lu nga xam ne rek ne quickly lu doon xew si week bi gis nañ Gambia national team bi nekk nañ ñu nga xam ne rek ne on vul nañ seen squad bi fii si biir lii di réew mi waaye nag ne almost 12 players top players yëpp jamono bi gisuñu leen waaye nag coach bi wax na Mbay ko dina si gaaral tuuti wax na ne moom moo contact players yi pour rek wax leen ne nañ res mu xool yeneen players yu nga xam ne jamono bi musul naa xool bu ñu jógee foofu nañ dem xool yi on a 20 bi gis nañ draw bi génn na foofu si biir lii di CAF waafu zone A ak zone groupe B ak groupe C gis nañ Gambia nag jamono bi bokkuñ ak ñi di Sénégal this time around hopefully dinañ mën a dem to the next level suñu jógee foofu nañ dem xooli Gambian Moussa Baro bokk si top African players yu nga xam ne gën nañoo score si Saudi Pro League bi foofu si biir lii di Saudi Arabia den nañ xool kii di Fatou mu nga xam ne moo officier diggante Sénégal ak ñii di Liberia waaye nag gis nañ Liberians yi kontaanuñ war nañ ne Fatou dafa jege lool Gambia wartoon na officier lii di match boobu foofu si biir lii di competition bi Mr Koor first nañ waxtaanee squad bi yaa ngi woon si press conference bi gis nañ lu nga xam ne rek loolu la coach bi gaaral Tom dëgg la dama kontaan trop pour waxtaan sa yëfi international match bi parce que xëj na ñu doon follow online gisoon nañ di questions we ask yow yaa ngi fa woon nga Tom football bi dañ weesu naxaate test match bi pour man bonut d'accord naa ne test match lu war la Gambia lañ ko soxla but time buñ ko select is not a good time why Gambian players they are always hungry to add more caps in their CV tey dëgg la coach bi wax na ne lu mu njëkk a wax mooy ñi nga xam ne play nañ almost 50 matches ci seen club si
dafa bàyyi ñu noppale ko moom ci kaadoom ba pare mu ne def leen call wanal leen ne lii moo tax ma leen a bàyyi gannaaw parce que da ngeen play 50 matches almost dama leen a bàyyi ngeen noppale ko dama isi new faces yooyu bañu ma ko but test match bi dafa ñëw at a wrong time FIFA calendar si bari na players yi almost 10 months 11 months ñu ngi si biti ñun ñëpp xam nañ majority of the players what is their religious faith tey ñu am ligue si jeena ñu bëgg a ñëw pour toog ak seen family benn dee boobu noonu di tabaski bi nga bëgg leen koo xañ because of lan player Gambia you are not fair to them te ñoom they are so professional dañ leen train bi nga xam ne they cannot come directly to you because ñu gaay jëflanteel ak fuñ jaar but common sense waroon na laa mun a mel Gambia lu ñoo ngarti si test match at this point man laa wax de suma xalaat bu gàtta dama ko gisul lu tax at this moment nekkuñ di prepare anything big bi nga xam ne qualifiers la au competition lu tere woon di GFF ak coach bi ñu toog xaar ba next international break bi den test match buñ jël nii ñu play ko at that time parce que coach bi si kàddoom moom moo wax ne moom moo taana Equatorial Guinée ak Uganda moom moo ko taana léegi taana bi fine te moom laajte naa ko ci moom wax na lu leer ne loolu bokkul ci contrat gam dañ ko wax ne ba pare mu ne dafa feel ne war naa am test match te lu ma ko laajee mooy njëriñi test match bi lan la time bi nii xaalis bi ngaa dugal foofu noonu dencal xaalis boobu noonu ba next international break nga use ko ba léegi international break bi xale yi nga isi ay fourth tier to the US lan nga ñu nekk di wax you are not serious moo tax bu ma ko laajtee te moom Tom buñ ko appoint kayit yaa ngi fii téere bataaxal yaa ngi fii GFF announcement public announcement bu gaa def for the vacancy luñ gën a emphasize mooy coach buy ñoo appoint dafa qualify Gambia to 2025 AFCON this is English waxuñ ne probably it's not option he must that is a commanding word pour qualify loo National Sports Council after unveiling ñoom tam seen presse bi ñu ne from 90 applicants ñu ne Jonathan is the person who is fit for that position fine waaye number 3 si GFFA National Sports Council seen release bi wane na ne he must qualify the team to African Cup of Nations 2025 moo tax ma laajte ko léegi fail nga sa task lan la Gambian bi di séntu si yow lum rek wax rek naa ko d'accord na ne moom daf dee criticize boppam waaye tontu wut lan la Gambian yi expect yaa ngi understand ba pare at the end of the day loolu yóbbuwut ñu to a good direction Tom gis nga lii beetuma failure coach bi lu tax yaaga naa toog fii nii di join National Sports Council ak GFF or whoever responsible of sublisting coaches su fekkee 90 bi bari na amuñ si problème waaye at least na ñu jox last 3 but ba tey Tom kan nga musa dégg ñu ne these are the last 3 applicants ñi nga xam ne ñoom lañ sublist there was no transparency si bu ñoo appoint coach bi lii moo tax lii dal ñu lan moo tere those responsible pour ñu génnee 5 names or 3 names si applicants yi but yow li nga bind rek National Sports Council more than 90 applicants the figure is there but who are those Tom gis nga football bi fekk transparency amul yàlla dafa bëgg di setal yëpp transparency bi si football moo war a am ba pare coach bi suy select na selecté bu mu nangu ñu interference ko gis nga that interference of selection ba léegi is existing Gambia nag suñ bëggee football bi dem kanam coach buy ñëw na taxaw ba pare coach bu fail na dem waaye coach fail maslaha yi du ñu yóbbu fenn so man for now I'm not seeing any Gambian football for what as far as coach bi is concerned for now 2 years la on the 1st June ëllëg mooy nekk complete 1 year yaa ngi war a amaat beneen léegi sa first 1 year bi you fail what are we expecting 2 years bi soo gisee ñu jola ko pour lii la subunu na dem keneen mu ñëw Gambia fi mu nekk nii comme nuñ ko waxee rek Tom qualify international stage African Cup of Nations is not improvement or achievement in Gambian football loolu pour lan la yóbbu sa tur ak sa ranking la but that doesn't mean football develop nga qualify ak football development they are completely different so nit yi nañ understand loolu et pare ñu nekk di lead sun football bi naxate yi moo bari nañ make sure fi mu nekk nii justice should be served but selection bi fine aw ma si problème isi na new faces aw ma si problème I like that parce que moom it dina ko dimbale ba léegi Tom dama against test game bi but time bu mu ñëw is a wrong time wiki julli bii nii
ngay organize a test game for what, like you are preparing for something big. Test match bi mënoon nañ koo téye xaar ba next international break ñu play test game bi. all right thank you very much Mr Kor loolu moo nekkoon lu nga xam ne rek ne mooy xewoon foofu si biir lii di ama GFF ama press conference bi the other thing also mooy ñu xool Gambia under 20 bi gis nañ ne ama jamono bi def nañ lii di ama balloting bi delluwaat foofu si biir lii di ama Ghana pour rek gis ne team bi dina war a mun a amaat a very good because last time bu fa team bi demoon gis nañ results yi baaxutoon this time around nag gis nañ team bi ñu ngi leen boole ak ñii di Ghana Togo ak ñii di Liberia si under 20 bi recently ñu ngi def train foofu si biir lii di goal project bi. Tom dégg la suñ bëggee serious tam si catégorie si international competition nañ bàyyi di train si goal project bi loolu du fil bu mu nit mun a correct train. ok te goal project bi. ñun dañ dee seet nu mu dee mel noor ak nawet. te dañ dee dem foofu physically on the ground pour xam lu fa nekk bañ dégg naa. time bii lañ ko dee mun a utilize sax better. nawet bi su ñëwee kenn du ko mun a utilize. you have at least biir kaa ma xanaa nekku fi. it is a better carpet for now. xanaa mënuloo génnee xaalis su dee da ngaa rent sax ak soma su dee da ngaa rent sax rental nga use team bi nga train. waaye gis nga FIFA goal project boobu noonu du la mun a jox full field du la mun a jox benn fitness. nañ bàyyi naxante bi foofu noonu buñ fa nekk di forcer ne football school of hotel or what boobu dafa fail. this is lii moo tax ñu dee jooy infrastructure. Tom soo amul infrastructure you always have bad preparation. goal project bi mënut a fitloo benn player. mënut a fitloo benn player because amuloo fa size bu correct. te under 20 bi fine sant yàlla def nañ grouping bi man de lu ma leen a ene mooy yal na leen yàlla may ndam. amiin parce que Gambien boo gis loolu laay ñaan waaye su fekkee ne dañ ko bëgg a base ci sun league bi. they will come back home with nothing. because sun league bi is the worst and the poorest. time bi nii fuñ toll nii ngelaw bi nu mu bari nii Tom am na yeneen paak yi nga xam ne. dëgg la nawetaan centres yaa ko moom. waaye yeneen paak yi tey soo tuyee cigarette Tom nga bàyyi fa filtre guddi oo balaa guddi fire service nañ fa ñëw taxaw because of fil yi nu mel. su dee nawet la moom mun ngaa jël sa xar wala sa leneen sama ko fa. infrastructure moo amul GFF buñ ñëwee daaneel ci fil yu bari ne dinañ leen dimbale fii dinañ leen dimbale fale anam they fail in all infrastructures. Tom sa infrastructure su bonee. you cannot have a good grassroots football. absolutely te this grassroots football tam su bonee. under 20 bi doo mën a achieve dara. senior team female team bi. demuñ fii nii si waafu bi. lu ñu fi am they were humiliated. because of lan the poor football of Gambian female football. absolutely dañ leen sideline dañ leen ignore there is nothing in the Gambian female football. ba pare fine gis nga dëgga su amee man xooluma si buti nit gis nga we need a change of management. in that female team. Tom Gambian su fi nekk as female or male coaches who are qualified to be the candidate or the coach of that female team dafa bari. but lu tax one person the entire population ñaata coaches ñoo nekk di involve in football since Chuk yaa ngi select kenn Tom no one said the person is bad na noppale ko mu jox keneen chance that is how we develop. Absolutely. But every time benn face that's wrong. They should change. We need change in our football. Okay. All right, thank you very much, Mr. Kor. Away from Dajinem Holi, Musa Baro, Bokasi, top African scorers, Fufusi Burley, Saudi Arabia, Jamonobi, Musa Mugineka number 5th with 13 goals, just after Sadio Mane with 14 goals. Tom, Musa jom la wone. Tay ñu bari bu mu demee Saudi. Wax bi bari woon na. Xale la pour dem Saudi. Mu ngi dem yaakaar yaam. Foofu noonu amut njëriñ. Look Musa one thing man xuloo naa sax ay nit si ne ma ne leen ne wax su ñoo wax nañ reason life after football dafa important te ñun ñëpp xam nañ Gambian bi nu mel soxorut su amee laasam sa nga ñëw dis ko sa soxla su la gisee distance sa du la mun a daw da ngaa ñëw su dee $10 la sa daf laa bugg a sacrifice al $5 loolu wàññi na ko dara waaye du la ko bugg a woon parce que lu moo bañ mooy dem naa si diw defalul ma yow xamuloo na fi nga ko fekkee Musa responsibility am dafa bari keneen ak keneen responsibility am dafa bari. Absolutely. Gis nañ fi players yu nekk in millionaires. Tom ñu bàyyi football ñu bankrupt. te ñooñu sax tane nañ because xamuñ comme african bi nu mu xam ñooñu seen own life la ñu amuñ they are not interested on mbokka family. Musa dafa am mbokka dafa am family dafa am friends. te fii nii tey mun nañoo ànda léegi nga doon dara waaye nga ñàkk am jot man ma ñàkk a nekk góor rek toog naan bay camara léegi du ma dee faale. fekk du loolu. jot bi moo fa nekkul. yaa ngi understand. Musa dafa proof. ñu doon wax wrong dem na Saudi
he's scoring almost week in week out. Yeah. Su fekkoon lu moo def was bad. Will European clubs talk about him? No. Okay. Gis nga football. Ku ko mun ak ku ko jéem du benn. Absolutely. Moussa dafa mun lu moo def. Te he's among the players toogoon naa fii wax ko. Ki nga xam ne mooy ñëw lu moo wone club side loolu la moo wone national side. Majority of these big names nga dégg. Lu ñoo wone seen club su ñëwee to national duty they don't do it. Moussa is very hungry. Moussa dafa jël team bi mu enu ko moom kenn. Façon bu nekk dégg na ko. But lu ko ñor mooy Gambia. So moom fu mu ko teg foofu la de. Let him not mind what people are saying too much. Léegi-léegi yeneen wax yi na ko jël as a advice as a motivation to Absolutely. because nit ki doo ñàkk a baati gannaaw. But loo dégg si yow man nu maa toog mooy dinaa analyse waaw kii de war na li si man léegi naka laay mun a def pour proof ko wrong. Okay. du ma ko tontu du ma coow ak moom it's my performance that will most thumbs up to him. Bravo to him he is doing extremely good. na maintain shape am ba pare comme loolu la rek football is just like a relationship. Absolutely. If you are cheating, relationship will not last. Okay. Football also, if you are cheating like you don't want to be fit, if you are not fit, you cannot be a good player. Okay. They always have the belief ne tey perform na match bi. Next match am na agent or beneen fan buy ñëw that is the first day pour mu seetaan. Absolutely. So for him, it's really exceptional. Absolutely. Bravo to him and congratulations to him. Thank you very much Mbaye Kor. Lastly balaa ñuy dem si Sadibou Kamaso ñu dem xooli Fatou Mbaye noo ko jàngatee moo officier diggante Sénégal ak ñii di Liberia waaye dafa mel ni Liberian journalist yi kontaan ñu ne because néebo la ak lii di Gambia wartoon na officier lii di match boobu noonu ñu ne even penalty bu mu jox sax baaxul ba tax na amul lu ñu ko nekkul di yëkka jamono moom mii di Fatou Ngom waaye dafa war a ekkati lii di boppam xam ne noonu la affaire yi mel ref li moom fu mu jàng dégg bi ko gis nañ Barcelona Inter Milan ref li amul lu mu déggut jamono bi ñuy officier classico waaye mu move on daal. Tom Fatou suma sister bi maa ngi ko wax thumbs up. maa ngi ko wax congratulations. bu mu musa siga. na sigi boppam xool fu ko neex bu mu fakastalu sax. parce que selected boppam. dañ ko select. pour mu officier match bi. pour mu officier game bi. te ñu ko select I believe they are experts. Absolutely. They are experts. gisuñ fi xanaa international defal yi Papa Gassama. ndax naar yi dañ ko musa like pour mu call seen games. because nobody dictate his decision. gis nga football bi soo sa nekkee nga dégg bul ragal kenn te bul faale kenn. gis nga ñooñu seen wax lañ am nañ wax lu leen ne. because ñu jox Fatou. xam nañ ne she is a neighbor. but do you know why ñu jox ko she is professional. dañ ko train du ñëw pour bias ñoom suñ ko gisee noonu is their problem gis nga football Tom. the losers are always complaining. Absolutely. tey su gaay wi noonu duñ musa wax ne kii nii ak nii ak nii. Gambia la jógee. lu mu def is good. na ko fa maintain she is not there only representing herself. ñu ne Sénégambien bi. she is representing the entire Gambia. so fu mu teg tànkam foofu la na continuer game buñ ko joxaat su dee Sénégal Gambia la sax na jël mu officier parce que dañ ko def lu war na ko def. absolutely thank you very much Mr Kor loolu moo nekkoon quickly lu nga xam ne bëggoon nañ ko waxtaanee tey fii si biir lii di kër gi away from that nag dinañ jublu ak kii di Sadibou Kamaso pour waxtaan ak moom si lu nga xam ne rek moom lañ gis jamono bi lu nga xam ne rafetlu lañ ko su fekkee am na te tamit su fekkee ne ñu ngi liggéey pour mu gis ne am na dinañ si rafetlu bi ko gis bëgg nañoo gis ligue bi mu nekk professional league jamono bi daan amateur league monsieur Sadibou tey nag ñu indi la fii pour rek ñu waxtaan si lu nga xam ne rek moo dem si wàllum lii di Gambian football ndi gis nañ lu yàggul rek lii di Gambia Football Federation amoon na toogaay bu nga xam ne toog nañ ko ku ko ceewoon sax mooy ceeya ko di secteur bi gisoon nañ ko fa Lamine Diassi gis nañ fa kii di Ibou Faye ñu nga xam ne rek ne competition pour rek waxtaan propose pour rek def ligue bi mu nekk ay professional league jógee ko si amateur league bi ndig ne xam nañu ligue bi su demee su ay professional league dina nekk lu nga xam ne dina dimbale lii di ndaw yi dina dimbale lu bëri fii si biir lii di réew mi waaye nag jàngaat la waat lu nga xam ne loolu lañ war a defaat gis nga ko si seen Facebook page bi lu nga xam ne bind nañ ko monsieur Sadibou naka nga jàngatee loolu lu nga xam ne jamono bi mu ngi xew foofu si football fédération bi dégg nañ nag ne amoon na ñu bëggoon a indi ndimbal pour rek ligue bi nekkatu professional league boobu nag fekkee nga woon ko moo tey ñu indi la fi pour nga leeral askan bi si lu mel noonu. waa jërëjëf Mbaye kontaan naa trop pour tontu la si laajte boobu noonu foog naa ñëpp a bugg a liigi Gambia bi professionnel. because suñ ne liigi Gambia bi dafa professionnel moo miin ne dina am standard salary. standard fay boo xam ne weer bu dee. moom la ñoo mun a fay players yi. maanaam dina am yenn certain structures yoo xam ne yooyu la ñoo put in place pour wane ne dafa professionnel.
dafa mel ni ki ñuy liggéey si office boo xam ne dañoo signé ñu fay leen weer bu dee. ak ñoo xam ne dañoo liggéey si bitik rek di dimbale paak. xam nga bële dafa xaw a bële dafa professionnel bi professionnel so ñun suñu ligue bi. fu mu toll nii si fa anam boobu la toll. léegi pour professionnalize ko. loolu loo xam ne la anybody koo xam ne yaa ngi toppa football yaa ngi support Gambian football. looy bugg a dégg la. now man. And even Ibu Faye bi nga mention ni suma koto bi is a strong advocate for professionalizing the league. 2018 lañ GFF defoon campaign promise ne lañ bëgg a professionalize league 2018 time boobu lañ indi 2 term limit bi time boobu lañ indi affaire yi professionalizing league bi because xam nga time boobu ñu ngi caxabu woon gars yi mooy time bu ñu doon wax $33,000 toilet bi mooy goal project bi waaw xam nga you know missing millions yi xam nga façon time boobu noonu affaire si mu ngi jaxoon so in order to cushion loolu dañ amoon pour def yenn waaw boobu nag Sadibou ñu ne yow yaa nekkoon di only person ku doon taxaw gars yi waaw man maay woon campaign manager on TV on radio stations. waaw si dégg maay woon campaign manager bi. ñëwoon naa Star FM man maa Issa Diallo you know. maay woon campaign manager bi. and I remember. you know dem naa place yu bari. one of the reasons lu tax sax ma génn taxawee boor mooy. bi maa dugga dama ne su fekkee ne dañoo génn ñu promise ñu dignity dara. suñ leen ko diggee joxuñ leen ko man du ma continuer. that is one of the reasons. so dig nañ nit yi professional league 2018 ne 2021 dañoo professionalize league bi loolu xewul tey ñu ngi si lan 2024 2025 léegi ñu ngi xalaat 2025 2026 season so man suma gis-gis mooy ne pour professionalize league bi loo xam ne la ñëpp a ko bugga because player yi dinañ ko bugga clubs yi dinañ ko bugga dina wàññi sax xale yi ngaa gis ne ñu ngi dem di bett ji ñeena xale yoo xam ne ñu ngi dem di roob nit yi because dinañ gis ne fii am na foo xam ne mun nañ see am xaalis. su ligue bi nekkee professionnel. su ligue bi nekkee professionnel la. professionnel parce que liggéey yu bari moo si nekka. so mbay man li ma gis nii ne dañ indi business somebody in the name of professeur Fane pour mu ñëw drawal leen business plan daal daf ma xaw a jaaxal. si ban fànn Sadibou. waaw parce que mbay xam nga ñun. bu ñu waxee dañoo professionnalize league bi. like I said maa ngi doon campagne maa ngi woon campagne manager. man dama si doon def ay gestu du FUFA Federation of Ugandan Football Association in Uganda dama leen doon contact jot naa seen forms yi gis naa seen statutes yi mooy regulations yoo xam ne yooyu lañ nekk di use yëpp dama daan communiquer ak fédération bi at the time pour won leen ne ñii de lii la ñoo def mun nañoo dem ñu dem jàngee si ñii ñu contactoon Sénégal ñu contactoon Morocco and this in 2020 man Ibou Faye ak Pasuley demoon nañ Morocco pour lan noonu pour jàngi naka la gars yi di ronee seen professional league bi because time boobu ñun dañ doon press ne dañ bëgg a league bi mu professionnel Ibou Faye moom mooy head of competition mu ngi doon push so man Ibou Faye ak Pasuley mooy bon director of competition ñu ngi doon push pour ñu professionalize league bi dem nañ Morocco am nañ fa 5 days ñun luñ fay mooy flights rek ak pad yam si buñ demee sax ñëwaat lañ ñu fay parce que ñu ne xaalis amutoon waaye liñ fa stay yëpp Moroccan si ñoo ko res hotel beeg seen lekka everything else movement everything else ñu meet general secretary bi ñu meet Sadik Alawi was a CAF deputy general secretary so ñoom ñoo amee LNFP bi Ligue nationale de football professionnel ñoom noonu lañ ko tuddee dafa boobu separate entity la mbay won nañ ñu lu nekka dafa mel ni comme Sénégal dañ amee ligue président FSF bi mu ngi fa mooy fédération because Sénégal mu amul ligue président NPFL bi mu ngi fa so dañ utee because gisoon nañu sa manifesto bi indi woon nga a league président su fekkee ne win nga a league président dafa war a am koo xam ne have nothing to do with the Gambia Football Federation dinaa leeral loolu so bu ñu demee Morocco mit nañ Moroccan Federation bi dem si seen office ñu jógee foofu ñu yóbbu ñu si LNFP office bi mooy Ligue nationale football de professionnel ñu am ak ñoom ay waxtaan yu bari ñu dem seen Mohammed VI Centre bi ñu won ñu lu bari liñ ci jàngat mbay lu leer la soo man understanduma lu GFF soxlatee keneen mu jox leen business plan bay parce que bu ñu fa demee lu leer lañ ñu wax ñoom buñ buggee set up professional league bi ñaari stages la woon ñaar benn stage bi
mooy pour ñu sort government support pour government jàppale leen créatal leen conducive environment bi pour ñu mun a professionalize league bi mooy ne mooy government yi Gambia ñoom Morocco ñoom lu ñu def ok alright ñun mun nañ koo def report bi man ñun ñoo ko binda so yaa ngi am report bi ba ëllëg ok ñaari stages la first stage bi mooy sort government support ak sports council bi nga xam ne dañ ko create policies yoo xam ne dañoo create di professional league then government ñu mun a may ñuy establish clubs yooyu ñu may leen tax break ok boobu first process bi la parce que il faut government ne la ok nangu nañ pour nga create professional league because xam nañ ne youth si la so da nga war a toog ak ministre bi won ko ne ko dañ bëgg a professionalize league bi ndaw yi fi nekka dinañ mun a gis seen boppa ne ñu ngi am xaalis so ñoom dinañ jël loi yooyu noonu ñu di yóbbu ko National Assembly won leen ne fédération bi dañ bëgg a professionalize league bi yaa ngi understand so suñ government defee loolu dinañ create policy boo xam ne ñoo xam ne yëpp establish nañ business pour run professional clubs government mun na leen a may tax break mais ok soo leen set upee club bi fii bi at bi yëpp xëy na doo leen fay tax si run club boobu parce que second process bi mooy ne clubs yi yëpp dañ war a nekk business entity da nga first stage bi da ngaa dem wax ak government second stage bi mooy da nga war a engage clubs yi ñu nekk business entity xëy na professeur Fane sax su bëggee mu déglu ma share suma ideas yi second aspect bi mooy ne ñu create business entity clubs yi yëpp dañu war a register as business parce que lu tax ñu ne dañu war a register as business dañoo jënd di jaay players te sooy jënd di jaay da nga war a fay tax sooy jënd di jaay da nga war a am account boo xam ne business account la warut a nekk charity parce que si Gambia bi fii club yu bari dañ am constitution am secretary general am lii dañoo xam nga ne they registered as charities te as a charity mënuloo conduct yenn business yi so ñaari stages yooyu la first stage bi mooy sort government support and second stage bi nga create business entities after loolu waaw clubs yi ak professional league body bi after loolu dafa am ñetti process first process bi after stages yooyu noonu first process bi mooy clubs yi dañ war a am professional players soo ne professional players club bu nekk da nga war a sign contract ak sa player xam nga fii da ngaa dégg fédération ñu ne la soo dugalutee contract duñ la register waaye da ngaa toog diggi season bi player bi ne awma contract kii ne la am naa contract kii ñu ne la ne dafa need clearance kii ne la maa ngi play awma contract so pour ñoom after two stages yooyu da nga war a am ñetti process first process bi mooy professionalizing the league means all the players have to be professional loolu mooy professionalizing the league and when you say all the players have to be professional dafa war a am minimum wage of salaries am na club yoo xam ne ñu ngi fay salary fii am na club yoo xam ne fayuñ salary dañoo joxe match bonus nekkut ne loolu lañ bëgg a am na ñuy fay $1,500 so pour ñoom ñun dañ leen laaj naka ngeen defee loolu ñu ne dañ dem si gouvernement bi waati ne leen ne wax leen ñu ñaata mooy minimum wage bi ñun tamit mun nañoo def loolu da ngaa dem si gouvernement bi labour department ñaata mooy minimum wage yi Gambia bi suñ la ne 1,500 la nga ne ok to become a professional league any club boo xam ne war ngaa mën a fay 1,500 catégorie boobu noonu fulfill nga criteria boobu pour nga mun a bokk catégorie because different categories la so first stage bi like I said mooy professionalizing the clubs so players yëpp soo déggee nga ne professional nga am nga salary boo xam ne mun nga koo yóbbu kër mun nga see fajee sa soxla xam nga in FIFA terms dañ ne to become a professional li nga war a earn moo war a ëpp li nga spend at FIFA level to become a professional player your income has to outweigh your expenditure waaye in this time ñoom dañ starté semi professional so ñu ne players yi yëpp dañ war a professional that is one stage so da ngaa gis ne club bu nekk da nga war a sign professional contract ak sa player yi wane ne lii la dina la jox 2,500 ou dina la jox 1,500 ou dina la jox 10,000 ñëpp waruñoo am benn salary dafa des yow nangu nga sign normally comme Europe moo mel rek exact club bu nekk am na ko ëpp wages comme soo demoon tey ama Al Nassr Cristiano Ronaldo moo gën am high salary than other players so boobu benn stage la second stage bi mooy the championship part mooy the league structure of the professional league xam nga after players yi seen professional side bi pare na léegi di championship bi ñaata clubs ñooy nekk si league bi su dee 10 ngay dooree nga ne 10 ngay dooree su dee 8 ngay dooree nga ne 8 ngay dooree gis nañ gëdika yu mel ni comme ay Croatia seen top league bi 10 teams a fa nekk waaye dañoo play
dañoo play home and away play at home and away pour ñu mun a am 13 number of games yi. ak Scottish League bi. exactly. so soo defee loolu da nga ne championship format bi rules and regulations yi muy govern professional league bi you put that in place. yan criteria nga war a mun a use pour mun a nekk a professional club. te criteria yooyu mooy ne dafa comme CAF lu ñu indi rek club licensing bi. sporting bi. war ngaa am feeder team. da nga war a am senior team. war ngaa am feeder team. legal bi da nga war a register as an entity. infrastructure bi war ngaa am office space boo xam ne foofu la nit yi di fekk ji. like a clubhouse. like a clubhouse. ba pare war ngaa am pitch boo xam ne yow foofu yaa ko moom wala pitch boo xam ne da nga signé ak ñoom contrat. because xam nañ ne ñëpp mënuñoo am pitch. so su fekkee ne yow mënuloo am pitch da ngaa dem. Serekunda East wala Serekunda West. nga signé contrat ne dinaa use sa pitch bi lii lañ laa fay. ak yooyu noonu gate taking so am nga sporting am nga legal. am nga infrastructure am nga admin and personnel. admin and personnel mooy ne da nga war a am administrative structure. nga war a am general secretary. nga am sa yeneen défini admin secretary am nga finance am nga. sa gars yi yëpp ñu faa liggéey yëpp. dañ war a am salary. so daanaka da nga war a am office. then nga am finances. every year da nga war a am audited accounts. in as much as xaalis bi sa boss la. da nga ko war di audit. then nga war a dem wone ko because GRA ñun ñuy ron business yëpp xam nañ ne at the end of the year da ngaa fay sa tax ak yooyu. so foog GRA xool. so sporting legal infrastructure admin personnel and finance. yooyu dafa war a make sure mu ngi fa then the third stage. mooy the business entity. the professional league itself dafa war a nekk business entity. dafa war a utee ak fédération bi. fédération bi du doxal professional league soo demee England FA bi ak Premier League bi duñ benn. soo demee Sénégal FSF bi ak NPFL bi duñ benn. soo demee Nigeria is the same dëkk yu am professional league yëpp professional league bi du dee nekk benn. fédération bi. dañoo create policies yoo xam ne tamit ñaar yi duñ am overlapping powers waaye still fédération bi ñoom am nañ supervisory role. di mun a supervise loolu. so even professional league bi su amee bodeem. fédération bi dañ war a am representative from the president koo xam ne moo faa toog. si professional league bi. because leagues yi fédération bi ñoo tax ñu nekk fa. so ñetti stages yooyu noonu la then yow nga door di create sa criteria waaye léegi yow nga ne da nga indi somebody who's going to draw you a business plan. mbay dara soo koo teg si dara da nga koo teg si dara mu mun a taxaw. like they say you cannot put something on nothing nga expect mu taxaw. lii su ma ko tegoon si ngelaw bi du taxaw. fu ñu ko teg laa mënut a understand parce que yow engage jànguloo club si. apart from dem Morocco bi. 2021 UEFA assist dañ fi ñëw UEFA. dañ am UEFA assist programme. boo xam ne dañ dee dimbalee different member associations. this was at no cost to the Gambia Football Federation. UEFA. I remember 4 people came. It was Jeff Wilson, Just, Maria ak Eva. bu gars yi di ñëw fekk na man tukki woon naa waaye bu ñu dooree Zoom meetings yi yëpp maa ngi amee record yooyu yëpp Zoom meetings yi yëpp maa ngi fa woon. am nañ Zoom meetings yoo xam ne ñu ngi doon discuss ak ñun won ñu yan stages lañ war a def. fan engagement ñu ngi doon am different workshops. clubs yi yan infrastructure dañu war a am in place ñu discourse ba gars yi gis ne war nañoo mën a ñëw Gambia. ñoom UEFA ñu ñëw fii free. te balaa loolu sax because ñoom seen UEFA assist programme bi dañ dee dimbale different member associations. dañu mayoon yenn equipment ay tractor ay yooyu noonu pour ñu mun a picc yi ñu mun a maintenance picc yi. bagages yi picc. waaw xaw ma yooyu la fan la nekk léegi. it was at the gold project. after loolu ñu decide ne lii lañ ñu mun a jàppale. GFF ne waaw ñu door discourse ak ñoom maa ngi laa wax 2021. ñu am series of meetings ba UEFA seen bopp ñu ñëw ba Gambia. ñu toog programme boobu noonu xaw ma Sambay xaw ma programme bi fu mu dugga sometime in December 2021 because bu ñu definee competition manager bi. Modou Diagne moom la gars yi defoon focal person bi. parce que man maa ngi rema mën naa Ibou Faye ñun ñoo doon gën a push affaire yi. so Modou Diagne lañ defoon focal person bi. ñu ngi si December ñu waroon a am meeting boo xam ne dañu waroon a discuss mu senoon benn email ne mu ngi remind nit yi of the meeting on the 24th of November. ñu ngi si December de. moom mu ngi remind nit yi meeting of the 24th of November. backward. xam nga maa ngi remember some executive members suñ ko wax ne ko ñun suñ calendar is way in December yaa ngi woon ne 25th of November ñun ñu ngi si xam nga so. foofu la affaire yi demee daal.
affaire yi ñu toog rek mu fay. that UEFA project boobu noonu mu fay. ma toog gisaat moom mu send email to the UEFA people. because he was the focal person. pour walla ne moom mu ngi demoon si league management meeting bi because league bi su dee door. mu ngi gis ne second VP bi mu ngi announce ne Gambie léegi dañ bëgg a professionalize league bi in 2024 2025. mooy season bi jeex nii. season bi jeex nii. ok fine yow bi na nga ñooñu loolu am na meetings yoo xam ne amoon nañ ko. ana record si meetings yooyu noonu. ana record si discussions yu ñu am because at some point dañ defoon a strategic plan boo xam ne ñu ngi doon strategic vision draw a table ñu ngi doon plug in lan lañ war a def fan lañ toll fan lañ bugg a dem ak naka lañ faa demee kan moo responsible pour lan. ok document yooyu yëpp mu ngi si fédération bi. ok kon dafa mel ni nii datul pour ñuy console anybody. bay even UEFA assist programme yi su expire all you need to do communicate to them. man ñeena si ñoom ba léegi maa ngi am ak very good rapport ak ñoom maa si ñoom Jeff Wilson nii dañ dee tukki dëkk yu nekk di dem teach nit yi su ma jaaxlee si yeena dama ko dee laaj ma ne Jeff man idea bii laa xalaatoon lii lan moo si sa xalaat ñu discuss engage xam nga mu jox ma xalaatam not liggéey UEFA but as a personal friend if they able to do those things with ku mel ni man yow fédération bi mu ngi fa yaa ngi bëggoon a professionalize sa ligue bi UEFA bëgg la koo may free of charge looy demaatee di spenaati mbay benn consultant amul benn consultant at GFF koo xam ne dafa deliver. ok I mean nañ ma baalal de consultant yi GFF yi. fail project yi yëpp amoon na consultant. sure GFF project yi nii. yu fail yi yëpp am na consultant. te consultant yi dañ dee am seen xaalis. léegi lan mooy njëriñu consultant bi lan la consultant bi di de man for me foog naa GFF dañ bëgg a misappropriate funds rek. wala dugal xaalis foo xam ne xëy na dañ bëgg a saani xaalis. ok because mënu maa xalaat consultant bi di ngeen ko fay. by force waaye sa am nga Morocco am UEFA. ma ne Sénégal sax. ok bay it's not as professional as the Premier League. but they have something in place. absolutely. ok xëy na man amoon opposition. duñ ma contact pour ma share suma ideas. waaye statutes yoo xam ne jëlee nañ ko Morocco. mu ngi fa report yoo xam ne bind nañ ko mu ngi fa meeting suñu ama UEFA mu ngi fa documents yi yëpp mu ngi fa man maa ngi ne suma copies de. maa ko moom. ok maybe I can do a consultancy pro bono free of charge. lan mooy njëriñi fédération executive bi. you're not just there pour collect allowance you're there pour nit yi ñu mun a xalaat ñu toog ne lii ak lii lañ mun a def toog leen create a committee boo xam ne ñooy mun a toog based on the documents suñu am ñu toppatoo lii. absolutely. I don't have a problem with Dr. Fane being a business expert ak yooyu noonu lii comme li ma ko waxee nekkul ñëw lifin ñuy plug in figures di draw nice proposal di binda. mbay dëkk bi yëpp ideas la. it's time for action nekkatul time yi ideas action la. yaa ngi am ñaata executive léegi foog naa over 20 something nit ñoo nekk si executive. absolutely. yaa ngi am ñaata staff am nga ay communication and marketing director am nga marketing manager am nga ñooñu yëpp lan la ñoo def li gën a am solo gisuma ko fa te parce que amuñ ne legal person si fédération bi. which is very key. legal person. yes. because Morocco wax nañu ko. for them to be able to do this they had a legal person at the LNFP. and they had a legal person at the federation level. te bu LNFP bi establishé nekkul ne dañ doon rek ñu jóg dañ doon raam. fédération bi moo leen doon support waaye they made sure they are independent am nañ seen président am nañ seen executive fédération bi lu ñu doon ragal at some point was ne soo professionnalisé league bi da ngaa jox teams yi doole in the sense ne. teams yi léegi am nañ seen doole boppa dañoo bankoo. ñoom lu ñu dee xalaat mostly rek mooy yëfi politics bi. teams yi suñ manqué for instance nga ne ok. loo wax make sense because I could remember foofu si biir lii di Spain La Liga. about the TV rights bu Real Madrid ak Barcelona FIPO. ne ñun ñooy ëpp xaalis yeneen smaller teams yi at the end of the day they agreed on what the team said. sure. teams yi ñooy am doole. suñ demee professionnel league. teams yi dañoo am doole. ok dañoo am doole comme li ma wax FA bi England ak Premier League bi du benn. di FA English FA bi head English FA bi ak Premier League bi du benn. yeneen dëkk yi yëpp dañoo am head of different gis nga even league bi suñu amateur league bi sax. by now waraatut a nekk si ron Gambia Football Federation. dafa war a am a league management body. OL team C ne dañ bëgg a create a separate entity. it is simple dañ bëgg a create a separate entity moo xam ne dafaa nekk the league whatever name that they decide teams yi ñëw ñu toog ñu d'accord ne lii la. teams yi seen boppa dinañ liggéey towards it. nga ne ok dañoo establish lii président bi lii secretary bi lii la lii mooy suñu rules and regulations yi nii. so kenn du wax ne fédération mooy nekk di dina jox fédération bi time pour ñu mun a focus on developing
mbay xoolal yow yaa ngi wax ne da nga bëgg a développer football Yeah. grassroots football bi naka ngay mën a développer grassroots football ngay jox regions yi ay 300,000 ay 200,000 soo bëggee développer grassroots football bi regions yi da nga leen war a jox ay 4-5 millions ñu ron ay grassroots programme nga yóbbu fa experts not just employ ay regional coaches yoo xam ne just for the sake of xam nga kontaan loo nit parce que mu ngi laa support ak yooyu noonu passé nañ foofu suñ problème mooy dañ njee compare suñ boppa ak the past ak li fi nekkoon di compare suñ boppa ak ni ñu doon play nawetaan ñu naan la hey football yi Gambie try nañ de léegi fii lañ tollu ok fii lañ tollu demal nga seetee neen dëkkay fu ñu tollu mbay alright dinañ ñëw si questions yaa ngi bëri trop si page bi on Star TV dinañ joxe all those questions waaye ñu delluwaat gannaaw ama tuuti rek Sadibou ndax foog nga ne team su fi nekk right now mun nañoo dem to a professional league we know teams like Real de Banjul teams like Hawks Football Club ak yeneen teams yi am nañ di man power pour fay ama sarali ak other thing waaye tamit kenn xamut suñ demee ndax dinañ mën a continuer because teams yi amuñ sponsor lu ñuy def rek mooy jaay player den ñu fay lan nga foog ne moo war a xew right now pour ñu mën a dem to a professional league because right now amuñ pitch yi tamit si boo xam waaye recently we have seen Hawks am nañ pitch Kabakel you know teams yu bëri ñu ngi jaga seen pitch si ndax foog nga ne mun nañoo am lii in 2025-2026 season bi pour ñu dem to a professional league ak lan la moo contain pour Gambia Football Federation because comme loo fi wax dafa mel ni liggéey bu bëri si nekk ak xaalis bu bëri moo tax ma ne la luñ tubaab de wax you cannot put something on nothing and expect it to stand parce que dama xamul ñoom fu ñu teg lii because balaa ngaa oo nit mu draw a business plan war ngaa engage clubs yi nga xam fan lañ toll seen status engage al clubs yi nga xam club bu nekk fan la toll moo tax ma ne la to become a professional league da nga am 5 different criteria yoo xam ne yooyu nga war a fulfill legal bi engage al clubs yi yëpp nga understand naka lañ registré what is their status. Are they as an association or are they a business entity? Man la wax man xam naa top clubs yoo xam si dëkk bi yoo xam ne they are not registered as a business. xamuñ kan ko moom. soo demee si legal documents yi mënuñ laa wax mbay ak Sadibou ñoo ko moom. ñoo moom club bi. waaw I can tell you that for free. so legal aspect bi foog gars yi mun a ensure ne loolu xew na. infrastructure bi sporting bi. ñaata clubs ñoo fi mun a am ñoo fi am académie ñoo fi mun a maintain a B-team léegi clubs yi dañ dee am xale yu ñëw si ñoom trials 100 xale ñu jël seen taati bi rek ñu drop ñeneen yi non to be able to maintain that war ngaa mun a am another coach boo xam ne mooy téye yeneen xale yi mu look after leen te loolu nekkut ne sax ne da nga war a am team boo xam ne dafa play si second league bi xëy na da nga create a separate youth league man li maa wax for the professional league to happen clubs yi dañ leen war a engage léegi ñu toog a statement of intent ne dañ war a professionalize league bi serious one clubs yi wax leen ñu lan mooy seen status then licensing criteria bi ñu try ñu fulfill ko suñ fulfillee licensing criteria bi ñu fulfill ko xam nga yaa ngi wax affaire yi pitches yi which is a major problem du clubs yi yëpp ñooy mun a am seen pitches du clubs yi yëpp ñooy use pitches yu GFF dugal xaalis yoo xam ne yëpp dafa dem down the drain waaye mun naa laa néemal 10 clubs yoo xam ne man xam naa leen suñ professionalize on league bi tey waxuma ne dañ am 100% de waaye mun nañoo am more than 50% because Morocco ñu ngi laa ne bu ñoo professionalize league bi dañ create different stages those ñoo xam ne am nañ over 50% dañ leen jox green pour ñu bokk si league professionnel green waaw ñoo xam ne am nañ 45% ak yooyu dañ leen jox yellow waaye di nga bokka waaye on condition ne balaa ligue bi di jeex yeneen criteria di nga ko war a mit mooy ne su fekkee ne mbit nga 1 2 3 mituloo 4 1 5 dañ laa jox provisional ne yow dugalangum rek comme noo nekkee stand by si flight yaa ngi doon saan so balaa ligue bi di jeex soo ko fulfilee nga bokk nga dinañ la register as a full professional league so su fekkee ne am nga legal am nga sporting am nga infrastructure am nga admin sa finances yi correctut dañ laa ne balaa ligue bi di jeex fédération bi ak ligue professionnelle ñu dimbali la nga complete loolu process la waaye process boo xam ne la nekkul benn nit moo ñëw mu toogal bindal la business plan so yow soo mitutee yéen ay yaa ngi biloo loolu noonu den yow mun loo qualify so yow soo startee loolu dina am clubs yoo xam ne mit nañ ba up to more than 50% exemple la nekkul ne ñëppay am 100% ñu passé 50 nga jox leen on a saa nga li ma la xam ni so su fekkee ne for instance team Rhino amul pitch mun naa ne ok xaaral ma dem si Zico ma sign na moom agreement si filam bi ma use filam bi
moom mu wone agreement tam bi ne moom ak Zico am nañ agreement pour use filam bi infrastructure bi complete na half so the other half mooy ne pour mu am club house correct legal bi register na ok gis nañ ne diw ak diw ñoo ko moom complete na sporting bi do you have a B team ok ñu ngi ko wokkoon coach bi door na di identify yeneen xale si ok lii la jox nañ la time frame time bi nga ko war a complete correct admin and finance ok sa staff yi yëpp gis nañ ne am nga coach am nga assistant coach am nga physio am nga nutritionist am nga lii nii ana agreement boo am ak ñoom ñu gis ne lii ak lii seen contract si players yi seen contract yi mu ngi fa sa finances yi at the end of the year da ngaa wone audited accounts seen club la but no matter how much it is your club di nga war a am na ko so that's loolu dafa encourage yenn businesses yi gis ne lii viable business la nekkuñ di ko ron anyhow mun naa see dugal suma xaalis soo déggee ngay wax ay ñoomi naweek ay QCell ay yeneen compagnie dañoo gis ne lii business boo xam ne la yaa ngi gis business US ay Uni Global ñu ngi jënd club dañoo bëgg a gis ne lii business boo xam ne la mu ngi dox foog ñu dugal fa waaye loo war a def right now the first thing that the federation should do now mooy ne to engage the clubs and know their status because federation si boppam they are complicit to most of the problems yu ñoo am si league bi dañoo ne soo senutee sa contract yi balaa league bi di door they are not going to accept it da ngaa nekk si diggi league bi ngay dégg problème si contract ngay dégg problème si lii soo waxee ne lii la lii mooy loi bi dégg naa this season bu ñu waxee ne plateforme bi dafa close am na clubs yoo xam ne daf leen bàyyi gannaaw ñu baalal leen ñu joxaat leen time those are the sort of mechanisms you put in place then clubs yi dinañ xam ne da nga serious waaye dañoo ne bul war ba fédération bi si boppam ngay dañoo ubbi rek den ñu bàyyi ko it's the attitude that has to change so for me before you do anything balaa ngaa def dara na gaay engage agum clubs yi on the licensing aspect of it like I said the two stages then ñu dem engage government sit with the Minister of Youth and Sports nga won ko ne ko lii la statutes yi lañ bugg a dugal lii lañ bugg a def si professional league bi dañ bugg a nga wax ak government pour any investor boo xam ne gis naa benn time sax kenn a ngi post loolu GRA ngay wax ne teams yoo koo xam ne da nga investi sport bi nañ la may a tax waiver something like that then investors yoo xam ne bugg nañ den dinañ ne ok man maa ngi am benn 50 million boo xam ne dama ko bugg a investi sport dinaa si am tax break dama dem dugal ko si sport bi dinaa dimbale youth si dinaa create employment and dinaa generate revenue because soo jaayee player eventually sa selon di nga si mun a am player foofu lañ war a dooree engage government sort government approval then nga ñëw si club si then soo jógee foofu noonu nag nga ñëw si 3 different stages yi professionalizing then the championship stage and then the business entity. All right, thank you very much Sadibou yaakaar naa loolu leer na waaye tey one may say ne comme noo ko waxee rek fu mu jaar club si register as a business club because tey di fi jaay player ñaar oo ñetti nit ñooy moom player jaay player rek xam moo xaalis bi even pour pay salaries dafa nekk problème because as we speak right now am na teams yu nga xam ne ñu ngi am difficulties of paying salaries to their players at one point in time sax Ports is a big institution waaye amoon nañ difficulties pour pay salary xëj na nag du mbiri xaalis xëj na mbiri paperwork la waaye lan nga foog ne clubs yi tamit loolu lañ war a mun a def because it's very difficult Sadibou pour nga mun a am sponsorship package ñu xam ne dañoo sponsor teams yi because teams yi soo fi xoolee ñaata team moo fi am sponsor bëriwul benn team foog ma ne team am na fi am na fi because Real de Banjul net page moo ko sponsor Hearts Pink Money moo ko sponsor so BST am nañ sponsor so léegi ndax tam loolu di stop clubs yi because tey clubs yi dañ bëri comme noo ko waaye mën nañ ko saree 10 teams pour dem si Professional League bi waaye ndax 10 teams yooyu noonu dinañ mën a continuer di fay sarali because off season problems yooyu ñu ngi xew right now players yu bëri ñu ngi complain ne off season duñ leen dee fay sarali duñ leen dee jox dara noonu lañ dee toogee so ndax loolu tamit suñ duggee si biir professionnel bi dinañ leen mën di fay off season ndax duñ leen fay off season gis nga soo déggee ñu ne professionnel mooy ne dafa war a jaar si yoon nekkut yu gannaaw marché yi nii dafa war a jaar si yoon ay season bi laa fay su season bi jeexee non because liggéey amuñ xaalis after liggéey la kon loo expect mu dem defe ji su season bi jeexee da nga bëgg mu 3 months yooyu noonu mu dem sàcc wala mu dem di dóor block or anything non dafa war a toog mu recover te dafa def pré-season waaye si biir pré-season bi doo ko fay Moroccan si laaj naa leen question boobu bi ma leen laajee question bi ñu ne ñoom dañ dee support club si time boobu dañ daan support club si even after what they do duñ leen dee jox seen xaalis yi yëpp xam nga fii dang léegi-léegi nga dégg ñu naan fédération bi jox ñu suñu xaalis bi yëpp lii lañ ñu joxangum even though the amount is small waaye gis nga soo professionaliser league bi mun naa dem si faana boo xam ne sax government seen boppam mun nañoo wax ne ok nangam bii la ñoo dugal
si club yoo xam ne ñoo bëgg a professionnel ñu support leen ak lii su government mu nee dugal ñaata 100 millions si dem AFCON fooguma ne dina nekk problème pour ñu def lii because ndaw yi nga nekk di jox liggéey moo tax fédération bi ak government bi dañ war dee xool si benn yoon benn gis-gis lañ war di am both government ak fédération waaw tax léegi jaxasewu ma leen de waaye léegi-léegi government génn a press release bi fédération bi génn a press release bi they are supposed to work hand in glove fédération bi dafa war a liggéey ak ministry bi because si ñoom ngay mën a dem ne leen ne déglu dañ bugg a professionalize league bi bugg nañ government mu dugal si lii su government mu nee dugal 200 millions 300 millions pour ñu dem AFCON di jël ay 100 millions di ko dugal pour ñu catap leen war nañoo mën a jël loolu noonu ne ok to professionalize the league lii lañ teg government da nga teg xaalis mun na koo teg ok yaa ngi woon saan so su government tegee loolu ak fédération bi support bu ñu dee am su fekkee ne yaa ngi bind sa FIFA forward projects yi ngaan because 8 millions bu available 8 millions bi 4 millions bi mooy demee nii beneen 4 bi sa projects yi loolu mun naa nekk si project boobu noonu soo bindee ne nga bëgg a professionalize league bi this is the amount of money that you need lii ngay jox clubs yi pour ñu dox so support yoo dee jox clubs yi Moroccan si lu ñu wax mooy ñoom duñ leen dee jox xaalis bi yëpp dañ leen dee jox ngum som su yéen a clubs yi seen players yi complainer ne sarali ñiy fayuñu seen beneen xaalis bi duñ leen ko dee jox dañ dee ensure mu dem si play yi comme yow li nga wax nii loolu moo dee kiyoo problème boobu xam nga understand nga dafa mel ni ki yow yaa ngi am sa staff yi fayuloo leen mun nañ lay wut tribunal so clubs yi suñ nekkee business entity fayuñ seen staff yi ñooñu mun nañ lay wut tribunal du nekkaati ne non su ma raka bul woor yi te xam nga exactly because dafaa nekk professionnel dafaa mel ni ki comme Star TV nuñ setopee seen business bi ñuy fay seen salary every month noonu la moo mel am nga sa leave jëluloo sa leave dañ la war a fay yow tamit su fekkee ne da nga def yenn jéego yoo xam ne àndut ak gis-gisi club bi mun nañ laa punish same way doo mun a am contrat ak club bi nga bañ a ñëw training wala nga def yenn wala nga dugg si anam yoo xam ne gis nga complexe yi nuñ leen dee contrôler suñu duggee noonu la soo su fekkee ne système boobu mu ngi in place problème yi nga am ni yëpp dafaa jeex because you're either a professional club or you are not a professional club so business yu mag yi suñ gisee loolu dinañ yaa ngi gis Qatari compagnie si ñu ngi dem England di si invest loolu dina tax yeneen business yoo xam ne ñu ngi am doole yu nekk yeneen dëkk yi ñu ñëw sa Gambia ne xaaral ma jënd club ma jënd club ma am Gambian partners yoo xam ne ñoo fa nekk may see invest xaalis ligue bi fii la moo stay business bi fii la moo stay xaalis bi fii la moo stay employment bi nga create fii la moo nekk alright thank you very much Sadibou dina ñëw si mbay koor tamit su fekkee am na any question pour ama Mr Sadibou waaye ñu xool some questions yu nga xam ne rek tamit ñu ngi ñëwaale benn tey dinañ waxtaan more on the league professional question bi mu ne ok what plan is Sadibou working on to challenge the GFF in the upcoming election knowing GFF win election even before it starts waa tey yaa nga tey waxi élection indi wul ma fi ok so boo ko ne ko tey bul wari time boobu su jotee man suma plan si yëpp dama ko dee yabli gars yi jël suma plan si fii laa génne suma starting 11 bi ñu génne suma ñu copy suma 11 bi ñu ne midfield 4 back 5 midfield 4 back 5 boobu dafa ndiga bi dafa dama ok you know so tey waxi politique indi wul ma fi tey the other one also say mu ne ok likely comme nu ñoo translate clubs names like Hawks Walidan etc pour mu nekk a community team so that you know the communities come like Premier League bi is owned by league communities ñoom moom Premier League bi so mu ne loolu su amee dina am larger support ndax loolu tamit is in your plans pour xool team si naka la ñu mën a tournee gars yi to in a community team waaye tamit soo xoolee tamit question bi yàgg nañu di ko dégga Gunjur is a community team waaye su ñoo play very rare nga gis ñu ne ñu génn si Talending United Serekunda United Jambanjeli mbay loolu yomb na de xam nga clubs yooyu dañ dee ooyee seen boppa community team with due respect waaye they detached from the community benn question lañ war a laaj suñu boppa lan la tax nawetaan dee fees league bi du dee am nit community and fan engagement is the next biggest thing in football now loolu léegi in any football summit that you go in any football forum that you go community and fan engagement because dañ la dee wax ne léegi the two most important people in football in the clubs in football the players and the fans players yi ñoo dee indi entertainment people get entertained ñu génnee xaalis dugal fans yi ñoo dee génnee seen xaalis dugal ko ci team bi di follow di jënd merchandise di jënd ticket so ñooñu dañ am solo business yi ñu ngi fa waaye business yi dañ bëgg a gis ne fans yaa ngi fa ñaata fans day toppa team bi pour ñu mun a advertise soo gisee comme Ugandan League bi soo gisee Arsenal Rwanda di dugal ay over 300 millions absolutely you know si loolu xam nañ because that visit Rwanda rek
expose na leen. Sure. So loolu mooy loo xam ne dafa am solo li ma dee wax mooy ne we have this silo approach with suñ football bi Gambia. man ba léegi mënumaa understand nga ne nawetaan centres yi bokkuñ ci suñ football bi nawetaan is the biggest part of Gambian football. Sure. Like it or not. I've said this over 1 million times ne there should be a pathway between the nawetaans and the league. Okay. There cannot be a silo approach. soo xoolee tali bi nii. beneen tali bi mu ngi beneen side beneen tali bi laalante wuñ. waaye ñëpp tali la. ñi ñu ngi dawee nii ñi ñu ngi dawee nii. dañ war a génnee bridge boobu. ñu create pathway between the two. How do you do that? I'm not going to be sitting here di leen jox idea wax naa ko ba soona. but foog nga create a pathway boo xam ne nawetaan yi dañoo ñëw parce que nawetaan teams yi. si gox yi lañ dee jógee. and ñooñu duñ dee wax community engagement rek ne community engagement dañoo dem si kër yi. team yi dafa play yi. dañ war a dem play dañ need seen support. suñ amee that business model yow soo amee team boo xam ne nit yaa ngee toppa team bi. mu nekk nawetaan team ba mu qualify ba egg nekk third division ba egg second division nit yi dañ ko toppa waaye lu dee xew mooy most of the clubs ñoo ne Mbay Koor ak Sadibou ak Mbay Camara ñoo ko moom. so ñun duñ dee wax gars yi fiction duñ dee engage community bi. even suñ jaayee player demuñ si koñ bi sax ñu gas foofu pax wala ñu dig boo xool su fekkee ne yow yaa da nga moom Brikama United oo Jamban Jeli oo lii. community team la. jaay ngeen player how much is going to the community. trop. that is what makes the community believe ne. bokk nañ si nawetaan bi jeex na. this much revenue lañ am. how much is going back to ñu ne tali yu nekk suñ boor. dañoo contribute ñu def lii. wala dañoo dem si benn jàkka oo benn church ñu def fa lii. oo dañoo fayal juróomi xale school fees. you must engage the community mbay. soo engage the community bi duñ si dañoo ne ñii seen football bi la rek. soo gisee time boobu noonu ñun bu ñoo gën a nekk xale da ngaa dem play football sa ne la non soo fi demee sa tànka demal nga dem school. waaye léegi lu tax nga gis ne maire yi ñu ngi laa kool sax. man every week every day maa ngi am maire moo ne suma doom bi daf dee play yow yaay Kamaso dimbale ma suma doom bi daf dee play. you know what I'm saying. gis nañ li si nekka soo silo approach boobu la ñu war a génnee. soo waxee community team da nga war a wane ne yow community team nga da nga war a engage community bi. absolutely you owe them a duty of care. naka ngay ronee team bi da ngeen war a am AGM. and AGM gis banques yi xam nga ne nit yi dañ si am shares dañ am AGM. fu ñu wane seen share structure bi kii moo am lii kële moo am lele kële moo am lele community teams yi loolu lañ war a def léegi engage community bi benn dee ñu ne dafa am benn lopitaani xale boo xam ne mu ngi fi wala am na benn daara boo xam ne mu ngi fi wala am na benn school boo xam ne mu ngi fi jaay nañ player nañ jënd benn 10 paquet yi corrigate tey Brikama United ñoo ñëw fii nii o Bakaw United ñoo ñëw fii nii lii lañ bugg a def mairie paa yi sax suñ gisee loolu noonu mbay dinañ engage. absolutely very well. one way or the other. You are not engaging the community. So I'm not bugguma toog fii di joxe ideas yu bari but community engagement is the next big thing. Absolutely. Alright, dinañ ñëwaat si yeneen questions yi waaye ñu am just news in Modou Sow am a duly elected unopposed as Banjul Regional Football Association for the next 4 years. Modou Sow delluwaat nañ ko ma place am unopposed foofu si biir lii di Banjul. Alright. ñu dem xool yi ñu doon wax fii lu important league président. Because recently démb rek gis naa flyer bu bàyyeekoo Sénégal te ngi effi seen président bi Babacar mu nga xam ne mooy ron orex fii dafa boo taxaw pour nekk ay ligue président foofu si biir lii di ama Sénégal ñu bëri na ñu noonu laajte lan moo tax amuñ fi ligue président and what is the importance of that league président in football te lii yëpp dafa bokk si soo bëggee def sa ligue mu nekk professional because tey soo demee Europe Spain man du ma dee gis seen FA président bi ku ma dee gisee mooy Tabas moo de jotee Barcelona ñu ne fancy Real la so moom moo gën a popular even the president of the football association in Spain. Mbay gis nga loolu moo dee tax ñoom Augustine ñu mun a xalaat ñu liggéey leneen. when you have a league management company or a league management body. it gives the federation the opportunity pour ñoom ñu mun a focus on develop grassroots ak yeneen. ok gisoon nañ nga def ko sa manifesto bi. exactly because loolu luñ jàngala comme li ma wax man gis nga Mbay I learn every day. bés bu nekk. Nobody will claim to be a repository of knowledge and wisdom ne no man maa am knowledge be wisdom bi yëpp non. man even si discussion jigéen dee am nii seen Star TV Bantaba yi dama dee déglu. am na li ma dee déglu ma ne ok lii mun nga ko koy ne nii. nga doxalee ko ne nii man that's how I am. league management body bi dafa war a am executive am président am. clubs yi dañ war a gis ne ñoom ñoo ko moom. ligue bi ñoo moom ligue bi. comme Premier League bi. nu mu utee ak FA bi. comme Sénégal bi seen professional league bi nu mu utee ak FSF bi.
moom li moo taxaw mooy league management bi. clubs yi léegi ñoom xam nañ lii mooy seen statut nii lañ nekkee di ron seen clubs yi problème su ñoo jànkuwanteel ñoom ñoo ko gën a mun a xam fédération bi. because ñoom ñooy ron seen clubs yi. ñoom ñooy mun a defar ay policies yoo xam ne mooy mun a doxal. football bi. then fédération bi ñoom am nañ time pour focus on infrastructure pour focus on pitches develop yeneen league management body bi for instance léegi ñu ne suñ GFF league bi. dañ am a league management company. ñu register ko as a business. Gambia Football League Company. Something like that. ñu ne for instance dañ def election ñu ne Willy mooy président bi for instance. ñu ne Moussa Jammeh is first vice for instance ñu ne xam nga Moustapha Team Rhino for instance Assane mooy club presidency. club presidency. xam nga léegi ñooñu duñ def anything foo wax ma ne fédération bi li fi nu de xam nañ ne fédération mu ngee doxal li moo doxal. waaye di nga gis ne ñoom léegi even gate takings ak yooyu noonu. dinañ ensure there are mechanisms in place pour ñoom ñi neen ñuy mën a am seen gate taking si. seen match si. when it comes to security duñ wax ne non fédération because léegi ñoo ko moom. ñooy business bu keneen moom ak yow bi nga moom du benn. yaa ngi liggéeyal keneen ak léegi yaa ngi liggéeyal sa boppa du benn. den ñoom dinañ mën a dem di uti ji seen sponsor. league management body boobu. mun nañoo dem di uti ji seen sponsor mun nañoo am seen business model because fédération bi nekkul business. xam nga yaa ngi understand ñoom league management body bi su demee ba am yenn xaalis sax mun naa jël xaalis bi invest ko ci treasury bills mun naa jël loan feneen mun naa xam nga kon doog yeneen businesses yoo xam ne ñoom ñoo ko nekk di def they are different from the federation. Federation mun naa focus on national teams mun naa focus on infrastructure. mun naa focus on grassroots waaye league bi nuñ ko ronee loolu league management company bi ñoo ko mun a def. ñu utal sponsor def seen everything seen security. everything. Uganda is the same thing. Kenya is the same thing. Senegal is the same thing. Nigeria is the same thing. maa ngi laa wax in African countries yoo xam ne loolu moo fa nekk so léegi bii league management company bi loolu waxoon naa ko fi you have JFF league bi sax dañu war a am league management company naaw mbay. boo xam ne ñooñu ñooy mën a conduct loolu su nit yi buggee ñu jënd si shares. outside sax mun naa ñëw mu jënd shares si business boobu. so at the end of the year su gaa yi toogee ñu gis ne lii lañ make profit shareholders yi ku nekk nga am sa xaalis. waaye GFF xam nga nu mel nii kenn mënu faa jënd shares because nekkul business. waaye if you have a league management company boo xam ne league management company la Ecobank wala Vista Bank mun naa toog ne ok lii viable business la de bu nañoo jënd shares ci seen company bi. because company la. du for instance Wile ko moom. o Sadibou ko moom o Mbaye ko moom. o Moustapha ko moom o kii. so dafa war a am company boo xam ne dafa war a séparé mbay football bi fu mu toll nii. buñ nekk di copier suñu bopp ak lu ñu xool fii ay 1952. football bi dafa evolve 1 million fold. ñun ñu ngeen nelaw. so su fekkee ne dinañ toog ñu laa non football bi mu ngee dox I'm sorry but no it's we have a problem. well ñu ne in a sense ne mu ngee dox mooy mi ne Gambian ñu ngi jaay play outside. yaa ngi wax ne clubs yi ñu ngi jaay play outside ne clubs are still struggling. waaye soo xoolee su ñu ngi jaay play outside li ma dee wax. price yi tii si tàngana bi. ak price yi tii tamala. duñ benn de. non waa ji dee pousse am bi tii bi ñaata la. waaw boobu pound tendi demal la parisien ak yooyu noonu nga jël fa seen tii bi kaasi tii rek. non ak ndox bi ak sukur bi. dem naa fan ban hôtel la nekk Banjul. Atlantique boo doon train. ma ne ko jaam ak café mu indi ma benn pot bu yem nii mu ne ma 50 ma ne ko waa ji yow lañ koy lan. because packaging bi la. dëgg is the packaging. absolutely place bi la. exactly. ñu ne waaye comme suma loxo bi ñu lay am 50. dafa fekk position bi la. price ndox bi nii $15 la xaw ma $20 bi ndox. bitongi Evian si bitig bi $20 la. demal si night club bi nga jël. oh yes demal si airport bi nga seet ñaata nga ko jëlee. dafa def si position bu ñu koo jaayee. exactly sure. so same thing as the players si position bu ñu leen nekk di jaayee si league bi fii nii. soo jaayee player ay 15,000-20,000 su bëree ba bëri xëy na ay 100,000. and also the league they are selling them. moom that's what I'm saying is the position. so price it kii café bi nga jënd si borom tàngana bi. ak si kuy pousse trolley bi. ak nga dem Atlantique dégguloo yow nga ne 50. airport bi demal airport fii ngay xaar sa flight nga jënd tii 250 wala 150. position bi la. so league bi moo war a toll si position boo xam ne léegi. soo ñëwee di jaay player la nga ne non xoolal ñu suñ bugg si. lii lañ jee spend mënuma laa jaayee player lii. waaye da ngaa wax club si sax ne kii mu ne la player bi 50,000 la woon ñu ne la hey kii naka la mën a jaayee jaree 50,000 yéen seen ligue bi dégg naa xale yi duñu leen dee fay salary façon yooyu noonu. so ñu ngi laa classify ak that's true and it's the fact. which buñ mënoo justify because sa alal
yaa ko bëgg a jaayee li nga ko bëgg a jaayee waaye tamit borom ma bee seet fi nga jaayee sure absolutely right Mr. Kor su fekkee am nga any questions yu nga xam ne rek nga ko si ama Sadibou then ñu move on waa Tom you know jërëjëf to be honest the program to me it's interesting in a sense that foog naa kuy dégloo xel dégluloo xool war nga ci mun a jàngee dara absolutely te lu mu wax dëgg la as far as moom is giving some ideas that he was in that's the fact GFF duñ ko jëlal because the problem is they are still seeing him as an opposition dañoo bañ jël agenda man few of the questions yu ma am rek mooy benn comme Mr. Kamaso if you are lucky to become the GFF president Gambian population they have main problem that they are crying from GFF is lack of transparency to the general public GFF duñ communicate ak askan bi lu nit yi di joy GFF duñ ñëw pour leeral so there is no transparency between GFF and the general public because lu bari GFF luñ gom at this moment rek is raising the red flag so raising red flag bi that's the time they will come and talk to you te loolu dafa delloo football gannaaw du ñuy yóbbu kanam am nga experience bi you work with this current GFF now you stand alone transparency bi mooy let me use reference because GFF bu ñoo sign contract with Vista Bank I was in that signing ceremony cover na event boobu and I aired this story but I was so surprised bu Vista management bi waxee ne yàgg nañ di support GFF before signing this contract then use reference of this last that current African Cup of Nations to Africa but GFF have never come out to the public when they are crying for fund that other banks are supporting them. Number one, first question is, will people see transparency if you become a GFF president between your executive and the Gambian public? Bay loolu question bu ma neex la gis nga man li ma dee wax the biggest sign of respect bu fédération bi war a mun a woon stakeholders yi and fans is to spend resources in a judicious way accountable and transparent manner mooy the biggest sign of respect booy mun a woon stakeholders yi ak Gambian yi at the end of the year dañu soo waxee ñu naan la non ñun we are only accountable to our stakeholders and FIFA su fekkee ne those are the people you feel you are accountable to when you need money nga ne go to road to AFCON ñaata ngay raise public baa ñëw am nga lu ma la te ba léegi report boobu ñëwut from the ñaata ngay NCC raise so ful man biggest sign of respect boo mun a woon sa askan bi mooy ne li nga spend nga won leen ne lii laa dugal fii lii laa dugal fii lii laa dugal fii ñoom suñ xamee lii nga dugal fan dinañ la yërëm very well xam nga nit mun naa toog am yaakaar bu mag si mbay ne ñoom ñu ngi wax ne xaalis bu ndee am lii la xaalis bi léeg-léeg la nit ña suñ wax jeefe fu ñu wax ku boot bukki xaj boobu la dañ boot bukki xaalis yu jógee FIFA moo tax nit yi di coow oh yes so yow su fekkee ne da ngaa génn di won askan wi di publish sa report yi won ñëpp ne lii la nga seen government sax ne at bii lii mooy suñ lifi nii lii lañ am ok benn problème nekku si dama ko dee wax dañ dee wax this autonomy it's called semi-autonomy because there was Gambia before Gambia Football Federation Gambia bi moo ëpp Gambia Football Federation so government of the Gambia am na droit am na right pour gis naka la fédération bi di spendee xaalis am na right am na droit pour xool yan projects lañ nekk di engage in so pour yow nga mun a liggéey ak nit yi you have to be transparent loolu is a non-negotiable element because ku xamut ni nga amee sa xaalis ak fi nga koo dugal du la mun a yëriñ foog naa loolu mooy suma tontu si loolu gis nañ ne tamit this current GFF previous years yëpp before league bi di door dinañ use their platform or go to other media houses pour wax ne they've signed contract with other online TVs or other companies to make sure they feature the GFF league te gis nañ ne all those promises are failed because plus yuñ dee mention ne they sign contract with them to show the league dañ ko dee top up but we see nothing how are you going to make sure you work on that to make sure most of these informations that are giving ñeenay Gambians lañ but they are outside duñ mun a toog Gambia fii seetaan they can only watch it online or through are you having plans or to make sure that is not an exposure would you make sure whatever you said of signing of contracts of the league that people can watch that will happen soo bàyyee xel suma manifesto bu ma bindoon moo tax ma ne tey du campagne waaye suma manifesto bu ma bindoon accountable governance lañ wax
governance boo xam ne da nga accountable accountable mooy ne lii lañ liggéey dëgg la lii moo nekk di xew Yeah. yow soo munee publish yenn yoo xam ne yow sa success la war ngaa mun a publish sa failures very well war ngaa mun a ñëw si askan bi nga admit ne ñun dañ defoon erreur fii waaye lii ak lii la so yooyu dafa nekk loo xam ne loolu mooy mun a tax nga liggéey moo tax ma ne la community and fan engagement is the biggest thing soo buggee nga feesal stadium soo buggee league bi muy bari nit na gars yi xam si lan ngay yëngu not just ne waaw sign nañ coach waaw ñu ngay dem Morocco ñu ngay dem fii team bi def na nii yooyu noonu sign nañ contract déedéet every other thing and fédération bi lenn la laak loo xam ne dafa very important mooy a monitoring and evaluation team there is no monitoring mechanism da ngeen dee door dara doo leen dee xam sax fu mu mujjee nobody monitors nobody evaluates and then mu demee noonu so you need a legal department foofu buy boo xam ne legal and compliance buy ensure ne legality of every document yoo leen sign ak every engagement boo leen dugga am na legal connotation comply na ak luwaay yi ak loo xam ne loolu la ñu war a àndal den nga am a monitoring and evaluation team soo waxoon tey ne yaa ngaa set up a pitch in Ñaakoy you have to have a monitoring team boo xam ne mooy dem Ñaakoy di seet ñi lan lañ nekk di liggéey you can have your consultant or your contractors boo soo gisee nit yi di génn si di wax ne waaw pitch bi mun loo faa denc ay ganaar ak yooyu noonu because kan mooy nekk di monitor no one soo waxee ne lii lañ bugg a def ñun fédération bi dañ waxoon ne dañoo bugg di organise awards every year démba was the 30th fuufa seen awards yi two best players yi ku nekk moto la moo am waaw and this happens every year Airtel moo ko dee sponsor attend naa ñaar because businesses yi ñu ngi see gis seen boppa maa ngi laa wax best players yi si seen awards yi ku nekk moto you can google it ku nekk moto lañ leen jox because luñ dee def dañ ko dee publicize am nañ a big contract with Ecobank a ngi Uganda Ecobank a ngi fii Gambia so what are they doing different that we are not doing so façon yooyu man yooyu laa dee wax there should be a monitoring and evaluation soo waxee ne da ngaa engage ci project bii nii mu am ñoo xam ne ñooy dem di ko monitor yaa ngi am a 20 member executive lan mooy seen liggéey keroog démba maa ngi gisoon benn post bu benn lady post on LinkedIn mu ngi wax benn lady xale buy play Brikama mu ngi wax ne waaw comme léegi-léegi su dee gis période am mbaaxam maa ngi jégalu si language bi comme xam nga training bi ak yooyu noonu du dee mun a am excuse ak yooyu noonu ma gis post bi ma recommend ma ne ko depuis mai 2024 FIFA ñu ngi implement policies yoo xam ne pour dimbale jigéen yi la whether am nañ doom au menstrual period xam nga mun nañoo am break and still ñu receive seen salary ma ne ko so responsibility fédération bi la pour ñuy follow yi di ko read ñu ko ñëw implement so façon yooyu la there has to be a body that is monitoring and evaluating so if you have a 20 member executive lan mooy seen liggéey executive boo xam ne dañoo dem receive allowance every month you have to work it has to be a group of people ñoo xam ne they have brains you know pour mun a decide xam nga pour mun a xalaat gestu gis yenn projets yi ñu ñoo mun a indi si table bi ñu doxal suñ football bi dañ war a bàyyi rek di compare suñ boppa ak li nekkoon fii nañ compare suñ boppa sooy toolaale sa boppa da ngaa toolaale sa boppa ak ñu la raw nga mun a daw dab leen waaye yaa ngi toolaale sa boppa ak ni nga meloon déma li nekk fi woon tey mu fi very well I mean jën doo gis jën di ko taajul ne jën bi dafa mun a fee it's wrong loolu mooy responsabilité am soo da ngaa toog fédération bi laa ne ñun ñooy fédération boo xam ne dañ di am AGM every year yow jën nga da ngaa fay loolu sa responsabilité la AGM loolu da nga ko war a def because soo ko defutee xoolal regions yi da ngaa gis regions yoo xam ne élections yu passé nii maa ngi gis yenn regions yoo xam ne ñu ngi laa woon 3 years statement of account not audited accounts loolu yëpp ñu fii tey waaye li ma wax rek comme yii la yow yëpp si professionalizing of the league la you have to be accountable to the people yow nga jot xaalis from GFF 3 years amuloo AGM nga time election nga ñëw nga won leen funds ne lii lañ spendee kan moo ko audit kenn who's monitoring that who's policing that who's evaluating that foofu la nguur bi tamit war a jógee xool ne dëgga yee ñu ngi wax ne fédération ñu ngi def lii FIFA ak yooyu noonu non oo leen am na lettre boo leen doon circuler the other time AFC Leopards ñu ngi am seen election bi ministre ñoo draw seen attention ne leen ne seen constitution ñun bu ñu amee lii la wax yéen ngeen ne lii ngeen di def follow leen constitution bi ngeen xam ne loolu ngeen submit soo registré business jaar yi nga ne yow da ngaa jaay gerte loolu nga fa binda because soo registré business actually attorney general chambers la company bi soo ne yow da ngaa jaay gerte ëllëg ñu gis la yow nga ne yow da ngaa liggéey ay troc dañ laa oo ne la déedéet yow da nga waxoon ne jaay gerte su fekkee da nga bëgg a def lii da ngaa war ñu waalaat back to ñoom Mr Kamaso last question ci man bala ma laa bàyyi ak suma tom duma taay mukk di la jaajëfal si sa
response when it comes to this program because dafa métti ñun ñëpp ñu am benn ennemi benn objectif bi pour Gambian football dem si kanam kenn oo few nit toog fali because ñoo fa nekk di def lu leen ne is very very poor because démba suma toom on Thursday suma toom mu ngi ni seede na ma fii lañ jógee Mr Kamaso pour dem cover press conference coach bi bu ma gisee squad boss bu ma gis sax suma xol bi moo njëkkaa lakka ma ne mbay ne xoolal lii ñu ne squad boss la lii boss bi fi mu nekk nii warut a daw si mbedda bi sax dañ ko war a paak si biir because of nu mel is very odd to avoid critics boss boobu noonu baaxaatu jël ko nga paak ko you look away forward but like muy daw di moo si street si nit yi di ko nataal yow it seems you don't care te yooyu noonu yu ñu war a avoid la benn gis nañ ne all these failed projects comme ni nga ko waxee dañ am consultants te consultants yooyu noonu fail nañ man suma jëmi boppa laa wax gisuma GFF jël benn legal action against any of those consultants te loolu dafa tey suma xel because there should be justice on that benn maa ngi gërëm Mr Ibou Faye parce que moom rek laa mun a fàttaliku ku toog si GFF member nangu ne day fail when it comes to infrastructure te loolu moo ñu yóbbu kanam tey yow am nga idea that many Gambians welcome particularly when it comes to professionalizing the league xam nga ne lu mu entail dafa bari pour current GFF bi moom they completely fail they cannot professionalize this Gambian league because same time jeex na ba pare they are just using politics to work on people's mind fail nañ yow if you become a GFF president you tried possibly maybe sa first year second year league bi ñëwut profession will you be willing to come to the general public if you are needed pour wax leen why the league is still not yet professional or why is still hanging that is not yet professional because fi mu nekk nii su la yàlla mayee place bi ñu bari will with your knowledge they will expect that maybe sa first 1 or 2 years you can professionalize the league te lu mu la te dafa bari mbay xam nga man businessman la balaa maa sori sax yaa ngi wax affaire yi boss bi waaw in case GFF xamuñ am na seen benn costa la xaw ma mu ngi si benn fita bi kool na ma mu ne boss boobu mu ngi si moom non du caaxaan la wax de I'm telling you ki ko joxoon boss bi pour mu liggéey ko kooku dafa gaañu mooy docteur Demba Dabo so moom mu ne nit la doon waxal kooku ne ko kooku gaañu na mu ne ma ba pare boss bi mu ngi si man so gis nga pour woon la nekk la xam nga there is no record boss bi mu ngi si moom and that guy is very honest very honest because mënoon naa jaay loolu mu ne ma dooma baalal nga waxal ma ne ko xee waa ji man ma dem ma waa GFF ne boss bi mu ngi si yow ko nangu ma ne ko yow kontaan mu ne ma ku ko indi fii nii gars yi ñu ne dafa gaañu ma ne ko waaw parce que admin personnel bi mooy docteur Demba Dabo de léegi yàlla na ko yàlla yërëm amiin kooku ko yóbbu woon boss bi foofu costa bi gis nga fàtte nañ loolu so seen boss bi mu ngi si mécanique bi check leen seen record si ngeen xam ban mécanique accountability check leen seen boss lifin ngeen dem si mécanique boobu mu ne boss bi mu ngi fa tege then coming back to si question bi very sad coming back to si question bi nga laajte man su ma jàppee dara su ma maatee dama dee bëgg a mu materialize gis nga dige bor la dëgg when you promise people da nga war a deliver promise buñ def nii 2018 la woon ñu ne 2021 2021 ñëw ñu ne 2024 2024 ñëw ba pare nekkuloo di wax nit yi lan moo tax promise bi nga joxee fulfill loo ko correct man foofu la amee problème correct léegi 2018 dañu waxoon ne 2021 lu tax waxuñ gars yi 2021 lan mooy problème bi very well lu tax fulfilluñ ko because soo gisee ñun ñu doon push time boobu bañ dem study to Morocco mit ñi yëpp UEFA assist bi plan bi loolu la woon lu tax waxuñ da nga war a génn si nga wax ni ci dañ bëggoon a professionnaliser dem nañ Morocco am nañ UEFA that's the point wax la askan bi that transparency wax la askan bi lii moo ñu téye waaye defuñ loolu léegi yaa ngi wax 2024 2025 2024 season bi romb na waxaatuloo nit yi lan la ñu toog ñu ne you know loolu soo ko war a mun a def waroon ngaa mun a toog ak clubs yi nga laaj leen lan mooy si seen xalaat because general assembly bi moo ëppa doole te man suma approach mooy comme li nga wax ni su fekkee ne dama wax dara ne mënut a possible dinaa la update along the way gis nga man even the printing business bi ma ron su ma waxee customer damaa deliver Wednesday suñ dooree di am tolof by Tuesday dama la dee call naa la explain lan leen wax naa la ne maa ngay deliver Wednesday de waaye ma ngi am tolof ma joxangum la lii wala léegi de nga dégg customer ne non jëlal sa time may naa la time sax nga lii because update nga ko du ma toog ba time bi passé mu maa call naan ma yaa ngi ma waxoon Wednesday la de callu loo ma door di ko wax non xam nga suma machine dafa break down man maa laa call njëkka balaa ngaa business mind bi la fédération bi dañ need a business minded person
foofu you need a business minded person pour mu mun a because suñ football bi is at a crossroads and you need a dedicated and committed leader koo xam ne mooy mun a doxal affaire yi right now suñ waxee ne dañoo professionalize league bi within 2 years when we say professional it could even be a semi-professional I can tell you ne within 2 years su dee 6 clubs la ñoo am wala 8 clubs mbay we will professionalize the league comme li ma la wax legal bi jëlut ñu 1 year pour ñu ensure ne clubs yi yëpp dem nañ ñu register as businesses you don't limit it to the first division clubs maa ngi gis ay clubs yoo xam ne ay menma ñu ngi play si third division bi li ñu am kooku Lamine a ngi sign contract ak Lamine VDC bi mu ngi sampa foofu pitch understand nga maa ngi laa wax third division clubs ay ñoomin Aliso FC ñu ngi si third division bi Tidiane Jayte understand nga ñoo xam ne nekkuñ si first division bi nga add ñooñu si first division bi the Reals the Hawks the Walidans the Fortunes the Falcons xam nga the Team Rhinos you know the Brikama United ñooñu yëpp war nañ ko mën a def si second division bi ay BST first division bi ay BST ñooñu yëpp ñu ngi fa TMT mbay am nañ 10 teams pour legal 5 criteria la legal bi ñooñu yëpp am naa ne business lañ Coli Stars ñooñu business lañ teams yu ma laa wax ni Serekunda FC ñooñu business lañ bis ngeen ñooñu bu ñoo def loolu dañ ne it doesn't matter where you come from whether third division nga or second division nga or first division nga soo mu nee fulfill criteria nga bokk qualify nga loolu dafa pousse yeneen club si sax yaa ngi understand because loolu taxut first division bi ak second division bi doxut de because bii mooy supersede parce que ñun gis nañ lu nekk fii nii comme ay West Coast nga imagine West Coast a ngi dooree Abuko dem ba Salaaji Kalaaji kay ma ne Salaaji Abuko dem ba Kalaaji loolu yëpp West Coast la ñaata teams moo mën a jógee foofu booy bari na trop soo defee legal criteria bi ne lii mooy requirement bi da ngeen war a register as business koo xam ne may nañ la 5 months or 6 months balaa 6 months nga register as a business you bring your business registration ñu wone sa shareholders yi kan legal bi xam nga ñaata teams nga am you have a team that is monitoring you have a team called the league management monitoring committee or understand nga ñooy monitor loolu legal bi sporting criteria bi BST Walidan Real de Banjul Fortune make sure leen ne am ngeen a B team B team bi necessary wul sànni dafa war a play si second division bi because mun naa indi conflict ne su fekkee daje nañ si FF Cup you have a league youth cup waaye am nañ a feeder club because that's a requirement moo tax nga Madrid Castilla Madrid bi am nga ak yooyu noonu Juve bi am leen B team so ñoo xam ne am nañ académie ba pare they just maintain their academy teams like Hawks ñu ngi am Hawks Red Hawks Young Hawks Real ñu ngi am Sporting Real they already there am sure ne ay Falcons yooyu noonu ñàkkuñ ko youth team understand nga Sporting bi da nga war a am loolu infrastructure bi da ngeen war a am club house mais nañ leen 6 months koo xam ne am nga booy club si di nga gis business yu register uni global ak yooyu noonu dinañ register dinañ am seen club house club si xam naa am nañu am ay GPA am nañ club house léegi su fekkee ne yow amuloo sa piji boppa ñaata clubs léegi ñoo fi am picc ñu ngi sakan su fekkee ne amuloo sa piji boppa demal nga register for instance Bakaw yaa ngi am Biko yaa ngi am foofu noonu Colistas léegi foo amoon na Bakaw lañ dëkka yaa ngi am yeneen teams comme ay Bakaw Komani dañoo dem ñu sign agreement ak Bakaw Sports Committee ne dañoo bëgg di use seen picc si gée taking si su ñëwee lii ngeen di am ñun ñu am lii loolu léegi demaatul si fédération bi di collecte xaalis boo xam ne ñoom ñoo ko collecte no it goes to the teams and the sports committees yow su fekkee ne Talinding United yaa ngi dëkk Talinding ak foofu noonu da ngeen a dem Serekunda East ngeen ñëw ngeen sign Serekunda West understand nga so noonu la mooy di infrastructure admin and personnel make leen sure ne clubs yi yëpp sign nañ agreement ak seen players yi du players yi kese de ak seen staff yi yow yaa xam ndax staff yi 500 nga leen di waaye demal si labour department bi nga confirm ñanta mooy minimum wage bi te loolu lii FF bi la ñoo dem si libo mun nañoo dem loolu su fekkee ne league management body bi ñoom mun nañoo dem ok labour department ñu ne 1005 mooy minimum wage wala 2000 xaw ma ñaata mooy minimum wage parce que man suma office sa kenn du understand soo leen defee loolu xam ngeen ne lii la ñoo fay admin and personnel loolu la so everybody has a contract contract offer and acceptance on condition of lii la ma offer la ne dama la jox job yow nga accept job bi condition bi lii laa bëgg di fay so contract bi nekkul ne season bi su amee su season bi jeexee du ma la fay finance mooy di fifth pillar mooy di club licensing bu gaay announce on fii ne kaaf loolu la finance da nga war a am audited accounts in as much as xaalis bi sa boss la even GRA ñun as much as xaalis bi suñ boss la ñun ñuy fu ñu audit la dañ dee yóbbu sax documents yi foofu
xam nga understand nga. so audited accounts lii leen laa charge. non borom bitig yi dañuy audit seen boppam. tele yu rek. borom bitig yi waaw te ñu moom bitig am. you know so léegi la five criteria yooyu noonu. mbay loolu mënuñ koo ñàkk a. no absolutely. so even if you are having a semi professional league ñu gis ne lii la. so ku laa ñëw audit su dee FIFA la wala CAF la dañ bëgg a ñëw seen sa league bi yaa ngi ko ooyee professional league. ñu ñëw gis ne licensing criteria yi 5 criteria yi mit ngeen ko. sure. it's okay su dee 10 teams nga amee. dañoo play home and away play at home and away. yeah sure. dégg nga. jéem a takk. so clubs yooyu noonu léegi xam nañ ne léegi am nañ business model. ni ñoo investir seen xaalis bi ni ñoo jaayee place léegi ak ni ñoo dugalatee xaalis dafaa uti. trop gis-gis bi dafaa uti. trop. but soo ko defatee loolu noonu because ñu ngi ron clubs yi comme ne man maa saa ñëw moom club bi. yeah it's wrong business very well. suñu jaayee benn player. waaw ñu ma jëndangu benn. waaw gis nga ko. benn oto bu tooy. alright thank you very much Mr Sadibou thank you very much Mr Mbaye Kor Sadibou final rek waxtu jaamu nañu su fekkee am nga anything lu nga xam ne rek bëgg nga ko see jaar te laajte wuñ la ko rek mun nga see jaar waaye ñu jégalu rek ñu nga xam ne ñu ngi complain about network du si ñun ma gamtel ñu am problème seen fiber cable bi am problème it's not from Star TV anything lu nga xam ne rek bëgg nga ko santé loo xam ne rek ne jaarul fii bu ko tey moom du politique bu ko ñu ko ñu laaj ay congrès bi xew na si région si yëpp non dégg naa pétition yaa ngi bëri trop si office national sport council bi waaw loolu man sax maa ngi ko dégg gis naa rit naa yéena si stade bi waaye xëj na ñu laal si loolu tuuti rek waaw affaire yi pétition yi ak yooyu noonu mbay in as much as am nañ ko Sierra North Bank female football ñëpp ñu ngi pétition li ma dee wax rek in as much as am nañ personal interest si dara interest yi dëkk bi moo supersede interest yi benn nit wala ñaari nit absolument su interest yi dëkk bi ñëwee yow sa interest dina fulfill interest yi mbay dina fulfill waaye ak interest yi kii waaye soo seetee suma interest ak bu mbay kese du dem because dafa confined within that space growth bi dafa very limited region si allied association si dañ am constitution yoo xam ne loolu lañ war a toppa duñ toog ba élection jot rek ñu ne dañoo dem ñu elect ñu teg nit yi si place ñu nekk foofu la problème understand nga you know because of xëj na kenn bugga naa tukki wala bugga ngaa jegeñ national team wala bugga ngaa nekk executive member you know booy yàlla dinañu jooj élection ok man foofu laa dee waxee sa conscience su clear si dara then you're okay waaye leena laay wax man dama mënut lu ma mënut a understand fédération bi constitution boobu nga dee use di jaay doole constitution boobu nga use di block nit ñi ne duñu attend congress constitution boobu la gars yi dee use ni dañoo expel teams léegi yow toppaloo constitution boobu noonu pour ensure li nga war a def nga ko so yow da nga dee use constitution bi su la neexee pour caw si nit su la naxaree nga tegee ko boor moo tax may dee wax nguur gi kan mooy police lii JFF du ñoo wàccee taw non so naka lañ mën a toggee ñuy def loolu gis naa West Coast seen AGM bi dama gis income and expenses sheet for 3 years 3 years wanuloo sa délégué si ñaata nga doon am ak noo ko spene nga toog ba benn 3 years nga jox leen loolu te nekkut boo xam ne audited accounts la constitution dafa wone ne audited accounts nga war a wone dégg naa NBR tamit 3 years yëpp amuñ AGM nga ñëw nga won leen financial statement income and expenses sheet kan na ko audit those things should not be accepted sure women's football dégg naa foofu income and expenses sheet sax wonewu fa ñaata lañ am ak ñaata la dégg naa ñu ne ñaari yoon lañ am subvention is the federation doing its job yaa ngee fail youth si yaa ngee fail stakeholders si and xam nga ok net ne because of Sadibou suma xarit la man dama dee wax ne ku fekk ne ku ma support because of suma xarit nga then you have a problem yes sure very well because soo ma xamutee di nga xam ne man du noonu laa dee exactly sure I don't want you to support me because of sa xarit la very well su ma yàlla mayoon ma toog fa tey deliver wu ma bugguma ngay sugar ko ne boy Sadibou dama laa lifin de xam nga ma laa wax ne non bul waxal because dafa tax ma liggéey very well oh yes bu ma njëkkee gis ne ñu ne Hoxton withdraw suma signature I got calls dañ njëkkee Hoxton withdraw sa signature ma ne loolu lañ binda publish leen ko I'm not going to send so anybody pour wax bu leen binda lii bu leen binda lële publish leen ko ñu ne waaye loolu embarrassment la ma ne leen as late as day man naa ngee sign check so man li nga wax nii xaw ma ko publish leen so lu mel noonu man I accept criticisms because loolu moo laa mun a doxal trop li ma wax stakeholders yi you can support whoever you like lu yónnante bi ak yàlla mënut a am si nit yi man au président Badio mënuñ koo am
yàlla mënut a am ñëpp ñu gëm ko yonente bi mënut a am ñëpp believe ko Jesus Christ mënut a am ñëpp believe ko very well ñun ñooy ñan pour gëm ne ñëpp dinañ ñu buggal dinañ ñu laaj it's not possible sure du possible absolutely waaye lii la ñaar rek mooy li la war rek mooy nga def liggéey bi lu right su fekkee ne lii mooy constitution bi lii la constitution bi wax nañ doxal loolu soo demee bi nga xam ne paasuloo sax waaye nit yi gis nañ ne saa waay dee liggéey na de waaye fii la amee ay tolof tolof fii la amee tolof tolof ñu mu soppe soo gisee ñëw ñu noonu ñu mun a lifin tey because of ñu ngee liggéey am na foundation am boo xam ne mu ngee may lifin yi ay xaalis ak yooyu noonu charity region si doo bugg a develop football nga leen di jox ay 300,000 non ay 200,000 mbay su fekkee da nga bugg a develop grassroots football region si at least 4-5 million every year war nañ koo am absolutely soo déggee ma wax loolu mooy ne parce que grassroots yi academies yi ta division yi yëpp foofu lañ nekka maa ngi laa woon ne West Coast mu ngi dooree abu ko Bekkalaji ñaata team sa fa nekka West Coast mun naa am 3 different leagues yoo xam ne pour qualifiers la rek so yow kooku soo ko jox subvention yi 1 million lan la mun a def si loolu non so su fédération bi professionaliser league bi dina tax ñoom seen focus dina dem si develop yooyu noonu grassroots infrastructure develop football national team nga bàyyi league bi absolutely dina la wàññi liggéey mooy delegation of authority absolutely stakeholder si whether Sadibou la oo beneen candidate mooy ñëw li may ñaan rek let us try to ensure ne li ñoo am moo loo xam ne mooy doxal football yi Gambia bi du pour man du pour mbay pour Gambia du pour kii pour Gambia bi la waaw soo gisee football su amee ngay gis ñëpp di génn gis nga yeneen dëkk yi comme ay Sénégal da ngaa dem ngay debate ak jaaykati TV sax on so many things because dañoo dem si plateforme si Gambia dañ miin loolu ñu use big jargons loo xam ne mun ngaa simplify lifin bi da ngaa simplify language bi pour ñëpp ñu mun a understand lan ngay wax nañ débat let's debate about these things waaye soo dooree debate rek nga dégg ñu ne fédération bi call na la de ñu ne la nga bàyyi seen programme bi bàyyi leen loolu let us debate nit ñi mun a understand ñu discuss yi Sénégal looloo tax muy dox very well I mean that's you go there every time I have no complex but seen TV programme si benn su nañ toog tey nga ne dañ dégg ne dañ bëgg a yokk mbuuru price yi mbuuru plateforme boo dem da ngaa dégg ñu ngi ko dibéet really football bi def na nii da ngaa plateforme boo dégg da ngaa ne ñu ngi ko dibéet ñaata plateforme nga dee dégg ñu ngi dibéet about kii performance am play bi performance am yooyu noonu very few platforms we talk more about the Manchester United the Chelsea ak yooyu noonu dan so man suma problème mooy ne stakeholders yi is not just the teams that own clubs stakeholders yi you have the primary the secondary and the tertiary anybody koo xam ne am nga stake si football da ngaa dem seetaani da ngaa jënd ticket wala da ngaa dinga jaasi am nga stake mooy stakeholder xool nga fa stake so nañ try ñu def loo xam ne loolu mooy yóbbu football yi Gambia kanam buñ compare suñ boppa ak li fi nekkoon démba nañ compare suñ boppa ak ñoo xam ne ñooñu raw si suuf soo gisee suñ jigéen yi di dem ñu leen a dóor ay 5 note ay 6 note demal si ndëkk yooyu nga gis structure yu ñu fa am Gambia ngay yóbbu jigéen yi ñu dem play ay Liberia ñu ngi yóbbu place yi ñu dem play ay Sénégal ñun bi ñoo nekk xale Sénégal si place yi dañ daan ñëw play si fii ñoom Sadio Mané ñoo nañ play si fii léegi da nga dégg Sénégal si play bu ñëw play fii non si kaw rek la ñuy xalaat Alright, thank you very much, Mr. Sadibou Kamaso. Thank you very much, Ama Mbaye Kor. Li lañ amoon fii si Star TV, Ama Sport, Ama Bantaba. Bente rek képp ku bëgg a déggaat li di interview Sadibou bi rek mun ngaa dem si Star TV YouTube bi rek inshallah di fa fekk full interview bu nga xam ne rek am nañ ko ak kii di Mr. Ama Kamaso si lu dem si wàllum li di ligue bi dañ ko bëgg a def professional league te nag ne rafetlu nañ ko bu fekkee dina mun am waaye nag ne jàngat nañ kàddu yu nga xam ne rek moom la Sadibou jaaral fii si lépp lu nga xam ne gis nañ ko mooy demoon nañ def study foofu si biir li di Morocco def nañ study tamit ak lii di UEFA so yaakaar naa ne nii la tuuti lu nga xam ne football fi war nañ ko def mooy ne nañ jëli lu ngeen jàngoon nañ ko ñëw ñu implement ko teg ko ci table bi su boobaa ñu mën a dem kon nag thank you very much and keep on sporting